ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ನಮಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕು. ಗೃಹಿಣಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಏನೇ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಲೆ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಲೋಕ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಳಜಿನೇ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಭಿಗಮನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಭಿಗಮನ ಅಂತ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು: ಸತ್ಯ ಶಿವ ಸುಂದರ, ಶಿವಸ್ವರೂಪೇನು, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವರೂಪೇನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪೇನು. ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದು, ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಅನೇಕ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಿರಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೀಮಾಂಸಕರು ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸಕ ಮತವಿದೆ, ನ ಕದಾಪಿ ಅನೀದೃಶಂ ಜಗತ್ ಅಂತ. ನ ಕದಾಪಿ ಅನೀದೃಶಂ ಜಗತ್. ಹೀಗಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲಿಂದಾನು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಡಗುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇರ್ಬೋದು, ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ. ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ. ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ಏತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ನರಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಮೂರು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಮಾಡ್ತವೆ: ಕಾಮ ಒಂದು, ಕ್ರೋಧ ಒಂದು ಮತ್ತು ಲೋಭ ಒಂದು. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಲೋಭದ್ದು ಆ ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೋಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನ ಹಿತ ಅದೇ ಲೋಭ. ಪರಹಿತವನ್ನು ನೋಡದೆ ಯಾವನು ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅದು ಲೋಭ. ಅದು ನರಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮ, ಅದೇ ಲೋಭ. ಅದರ ಲೋಭದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧ. ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಲೋಭ. ಆ ಲೋಭನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಮೂರೇ ನರಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ರಿವಿಧ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಃ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೇಳೋದು ಸದಾ ಲೋಕ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಿಂದೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇದೆಪ್ಪ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ.
ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ 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 ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಭೋಗ ಇಚ್ಛೆ, ಲಾಭ ಇಚ್ಛೆ, ಕೋಪ, ಕಾಮ, ಮೋಹ, ಮದ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗೇ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವುಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸತ್ತುಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತೇವೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವು ಕೂಡ ಬರ್ತೇವಪ್ಪ. ಇವೂ ಇವೆ, ಅವೂ ಇವೆ. ಒಂದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆ ತಿಳ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಈ ಲಾಭದಿಷ್ಟೇ ಅವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಇಷ್ಟ, ಸ್ವಲಾಭ ಇಷ್ಟ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆಯವರು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗಲಿ, ಇದ್ದಪ್ಪ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಂಶವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗೇ ಬೇಗ ಹಾಗೇ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನೇನು ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದೇವಾಸರು ಬಂದ್ರು, ಕಳೆದ್ರು, ಅಮೃತ ಸಿಕ್ತು. ಅಮೃತ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತನಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಯ್ತು ಮಾಂಸ. ಆ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತನಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೊಬ್ಬ ಮೋಹಿನಿ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಜಗಳ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೂ, ಅವರು ಲೋಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ದುರಂತದ್ದು. ಇದು ನನಗೆ ಲಾಭ, ಇದು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅನ್ನೋದು ಲಾಭ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಸುರನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹಸುರನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅದು ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಅಮೃತ ಮಂಥನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಬೀದಿಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮೆರೆಸಿದ್ರೆ ಕೇರಿ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೇ ಕಾರಣ. ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ? ಸ್ವಹಿತ ದೃಷ್ಟಿ, ಸ್ವಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮಹಿಳೆಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಪ, ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬೆಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋರು ಸಹೃದಯರೇ ಹೊರತು, ಆ ಸಹೃದಯರೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತುತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಜ ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಜೀಯರು ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದವರು ಒಳ್ಳೆ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಷ್, ಇದೇ ಸರಿ ಕಣ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫಾರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು. ಇವ್ರು ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೂಗು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಧಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಾನು ಯೋಚನೆ ತಲೆನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅಸಂಭವವಾದ ಸಂಭವ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಸಂಭವ ಸಂಭೂತಿ ಇದು ಒಂದು ಬರುತ್ತು. ದೇವ ಪ್ರಸಾದ, ಸುಖನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದುಃಖನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎರಡನ್ನೂ ದೇವ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಖ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸುಖದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಯಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 87 ವಯಸ್ಸು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸದ್ಯ ಅವ್ರನ್ನೇ ದೂರವಾಗಬಾರ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ದೂರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. What are the factors that influenced you to become a poet? Oh, you see, I was born in a religious place. You know, Matthews, one of the four principal Shivaishnava Kshetras, which Ramanuja enjoins upon every Shivaishnava to remember every day. Every day we must remember four places. That's Vairkot is one of them. And he founded it, in fact. He founded the temple. There was a temple, but he renovated it. And then ordained its worship in the ancient way. Organized his festivals also. And then remained there for 12 years. And propagated his Shivashyam. Therefore, it was a culture, it was a highly content-centered center of significance for whole of India. And it was full of learned people, I say. And that Vairkot itself is a very beautiful place. You see, it is on the slightly elevated plateau, and upon that there is hill also. Upon the elevated plateau, you see, there is this Tirunayana and Challapule temples. But on the elevated hill, you see, there is Shivanasthama hill. On both sides, you see, in both sides is surrounded by valleys. And then it was full of wood. Now it is not, it's denuded of wood now. And it's a very beautiful place. And the temple was a gem there, embedded in nature. So that a man is surrounded beautiful nature, and the highest point of mental elevation you can get there. It satisfies your eyes, it satisfies your ears, it satisfies your mind, it satisfies your intellect, and it satisfies your heart. That means it feeds all the faculties which a man is endowed with. So you see, as a boy, being a sensitive boy, I don't know how it happened, I became sensitive. And then you see, all these things influenced me. As early as in my 8th year, I was taught Raghuvamsha, the best of Sanskrit poets. You see, 2 or 3 stanzas, even know, they accompany me throughout life. He said, nature is beautiful, God is beautiful. To think of nature, and sometimes in one poem, with which I came in touch, describes a beautiful autumn morning. The pleasure you get, a sensitive man gets out of a beautiful autumn morning, to the pleasure of seeing God Himself. There is a stanza there, which compares a beautiful morning to the darshana of Vishnu. There is a stanza, beautiful stanza. That means the pleasure a sensitive poet gets out of a beautiful morning is the same pleasure as yogis get by looking at God.
That science came to me in university when I was about 9 years old. You see, and then the place was, and the place, and my education up to 13 years, I studied Sanskrit, and I practically the little bits of all the five kavyas, famous kavyas, since there are five classical. Sanskrit. Just about four of them I came to touch that. What are they? They are Raghumsha, and then Maharavi, then Magha, and then Nashad. When I was 13, then suddenly my father thought, I can't become this boy is not fit for my profession, he thought. It's not easy to become these days, not nowadays. Those days it's very difficult for a man to live a Vedic life and on Purohita. It's very difficult. It requires great learning. And then how to put into practice and how to organize and conduct a ritual, both in the temple as well as in household. It's very difficult. It's not easy. And he was highly respected by all society on account of his learning, on account of practical application of it in our household festivals. And of course, the beauty of it, I can't describe the beauty of it. They create a presence. You must here, unfortunately, the rituals won't create a presence for you. For a sensitive man, well organized ritual, either of the temple or of the household, they create presences, beautiful presences, beneficent presences. They are the sources of your joy and solace. It makes your mind calm. A disturbed mind, it makes calm. Sorrow-stricken mind becomes calm. And a healthy mind gets unalloyed joy, pure joy, transcendental joy, which pleases all our senses, as I told you. It pleases all your senses, it pleases your mind, it pleases your heart, it pleases your spirit, and then there is little bit transcending them that you don't get anywhere except in one of our great musical concerts. But not this here. In a ritual, you see, all arts concentrate. It's a confluence of all arts, plus something. It's elevated. You see, and this is only felt by a sensitive man. It's only poets who can feel it. Not ordinary man. For ordinary man, they are meaningless rituals. But for a man, they create a presence. I was in touch with this pleasure as a boy, and it continues until even now. A well-conducted ritual makes my heart throb. Well-conducted ritual, especially of the temple. And there is that is why I say I became a poet. Because I was naturally, I was detached from my profession. Because my father thought this fellow is useless for the profession. It's good for me. Therefore, I didn't belong to it, but I enjoyed it. The sense of belonging, I have never had the sense of belonging to the Orthodox. I enjoyed it. I cast myself into it as an observer does, and then derived as much pleasure as possible. That is, and my love of Sanskrit entirely due to for my education, you see the atmosphere of the town, of the temple, where the great minds. You hear great minds, the words of great minds surrounding you. Great minds surround you, scintillating minds. They surround you. And then in the Pathshala, you come in touch with the great poets of the Sanskrit. For a young mind, sensitive mind,
the, to be in touch with great poets at that age is really of a tremendous influence. And then my father thought, oh, this boy is unable to eke out a living, you see, by the profession which he followed. And then he sent me to Mysore. And I passed through it, and fortunately, Mysore was a cultural center of Karnataka, full of flowers, you see, full of fruits, flowers, festivals, music, and social ceremonies. It was really a great place. You came in touch with the greatest possible musicians, you see, greatest musicians of India. And throughout, from Vinayaka festival until the end of Deepavali, you get series of concerts. You can hear series of concerts, and Kannada was in the atmosphere. Mysore, it was full of, except in the college, near colleges, etc., etc., you find beautiful Kannada being spoken. And I was very fortunate in coming into touch with my great guru, Professor Hirenna, you see. I was his student for 3 years. I learned the Sanskrit Darshana, the Jain philosophy, the Vedanta philosophy, and Sankhya philosophy, and then Indian philosophy, general Indian philosophy, and little bit of Western philosophy also for 3 years. And then I came in touch with my great friends, Mr. Shivaram Shastri and Teenam Shikantaya. That made my poetic talent, which was there with me always, and to flower into words, from experience into words. Because I had always been a poet throughout my life. Poet means enjoying nature, enjoying the mind, enjoying the beautiful minds, and enjoying the transcendental aspect of man's tendencies. Therefore, it was translated into words only in touch with these two friends. That is how I became a poet, how I became a love Sanskrit, how I became I have to love rituals and find enjoyment in them, not merely routine, but creating beautiful, benign presences. And all arts coming together and creating a situation, creating a spiritual atmosphere which no art singly can build. Music, architecture, happy men, well dressed and well decorated, and music, beautiful music, especially when there was Ramananda Acharya's Trinukshatram. People used to come from the best musicians, used to come, players of Nagaswaram used to come from south. And then when you hear them in the temple used to get wings and fly. In the ordinary routine thing, it was beautiful. But when this music comes, when there is gathering, the festive gathering, and it takes wings, practically, as if it was flying together with us. That is the feeling I used to get. You understand why I taught me? And sense of not belonging. That's very important. If you belong, you are lost. There will be self-interest. The poet has no self-interest. The poet should have no rejection. And there should be no prejudice. There should be no prejudices. In fact, by reading a poet, you must get rid of your prejudices. And your
what you call your limitations about certain things, about of mind, of perception, of about feeling, etc. Your limitations must get expanded. Simulanjana, that is what a poet does. Correct. And Sahridayas also, in contact with a great poet, a man who reads it, a Sahridaya, in tune with that poet, who reads it, gets his prejudices widened and his limitations widened. That means he becomes really a man. Not belonging to a particular house, and particular society, and particular country, etc. They vanish. Gradually they vanish. He becomes a universal man. In a poem, a good poem addresses one man, addresses another man. It's man to man, the conversation between the inner man with another inner man. A point. Yes, a poet. All poets do it. Who varies Shakespeare and what about my circumstances are different, my birth is different, my culture is different, my culture is different. But he addresses me because he has touched humanity. The human element which binds all men, which makes them different from the elements, that element which distinguishes them from animals, that is touched by the poet. And that is developed, that is nourished. That is why I say there should be no rejection for a poet. And a man who interested, who comes with such a sensitive mind and a great mind of that a poet, also loses a bit of his prejudices and the limitations of his experience in the world. That also becomes widened. That is exactly that's exactly what I think. Ask that question last. See, your ideas are modern, but you have not changed. You still wear khadar and you still put that nama and cap. What is the reason? This one is it. Perhaps you don't know. Namam. It is Namam that led the great Ramanuja to Melkot. He came in search of white clay, the thing which has his stock of it had exhausted. And then he came to find it. He searched and he found in Melkot. He came to Melkot and then he found it there. You see, that's what Mama brought. It is Mama that brought great Ramanuja to Melkote. Ravi is a very good man, very nice man, who has inspired many people, who is and who's Anjali, you know. Anjali is for dogs, asses, for pandits and for people who don't like him. This Anjali is for whole world. The whole world he saw as God's creation and worthy of reverence. That's why his Manjali is there. Therefore, he must be a great man. Anjali. Anjali. You understand? Anjali means bringing hands together in a obeisance in the etc. That means she came there in search of knowledge. And then another thing, all the sannyasis, they shave away their tuft, and then they throw away their janivaram. The sacred thread. All sannyasis, in all samayas, all samaya siddhantas, maybe all the thing is they shave their head, and they throw away their thinking, you see, that they belong to all groups. But Ramanuja wore tuft and wore janivaram. Both tuft and It's the janivaram. only exception. Why he says, why he says, kurvanneveha karmani jaye vishet.
Shadagam Samaha. By doing work, constant work, which is worship, worship of the man, worship of the God who is immanent, Vishwadharam. That's therefore nothing. The whole world is temple of God. Therefore we must serve Him. Or whatever we service, whatever we do is His service. For His service requires this particular Janvaram. Janvaram means it's a symbol of worship, symbol of work, symbol of worship. Therefore he didn't throw it away. And the tuft also, without tuft you see, you can't perform. Therefore, I wear tuft as well as the Janvaram because this great man, as rebel, is a great rebel. And I wear now also. As if I am not doing it, I am doing it so naturally. Nobody has been offended by these things. As far as I have got many friends in all communities. Nobody says that it doesn't become you. In the military department where I came in contact with 5 commandants, in intimate contact with them. They respected me. They never asked me to change my habits. I wore khadi there, I wore naum there, my tuft was there. And we were on very intimate terms, very happy terms. They respected me in fact. They didn't consider me as a clerk or a superintendent or a manager at all. And how is it possible? That's because there also I didn't belong to the office. Sense of belonging was not there. I never identified myself with my office. I always acquired. You are always acquired. Thinking about this strange and beautiful world, thinking about this strange and beautiful men around you, thinking about the transcendental aspect of both these things. You understand why it has happened? That is why I didn't feel it's necessary for me to change my habit except for wearing my khadi because I revere as much Gandhiji as I revere our great acharyas. Gandhiji is the only spiritual man that this century has produced. A real spiritual man, real detached man, a courageous man. A man who pursued truths and then found ahimsa as a great astra for all the ills of humanity, and who is a follower of the great Gita. Therefore, khadi was that symbol. Jattu, Janvara and Nama was Ramanuja's temple. And this beautiful world with all its changes, etc., made me think about not only of the past, but of the present and also of the future. All my works deal with this. The past, the present, as well as the future. I bring the past, the beautiful elements, sustaining elements, the enriching elements, nourishing elements from the past into the present. And then project myself into the future. You find it in Rama's festival, Rama's, what is it called? Manifesto. From the throne, you find modern thought. How should India shape itself? How should it be ruled? You found it there. In my introduction to Karcharita, you find Krishna's relevance to this modern age. How Krishna is relevant to this modern age, how he can shape over India, in fact even the world. And Krishna, without Krishna, Gandhiji wouldn't have had this satyagraha in his head, because it's Gita, his mother. He said, my Gita is my mother. He used to get sustenance through Gita. And Gita has helped him to win Karma Yoga. Karma Yoga, which is preached by Sri Krishna, is practiced by Gandhiji, and he brought Swaraj to us. Therefore, there are other things also which Sri Krishna did, which will certainly shape our India, provided you surrender yourself. That is why I see how you bring the past, the nourishing elements from the past into the present,
and then project yours into the future. That is what I am doing always. And that's what scriptures interpretation is different, because on account of circumstances, social, political, and other circumstances, you must interpret your rituals, as well as your tradition, etc., in a different way from our ancients. You understand? What is novel in creation is the ahankara, I-ness. Every generation it changes. This I-ness changes, but the body, structure of the body remains the same, the sun remains the same, earth remains the same, the plants grow in the same way, etc., etc. Everything is given to you, your body is given to you. Only thing is your I-ness, you see, which body produces as a master, which emanates from your body, from the organization of your body. That I-ness, that changes from age to age, from head to head, from generation to generation, the generation, etc., etc., etc. Therefore, change is necessary, but change should not wipe away what should be conserved. It's not changing what should be conserved. You must change what you want to conserve, you must change so that it may continue. Change is not destruction. Change is not elimination and addition. You eliminate something which is not suitable. You add something. That is change. Add to art, eliminate to art, that remains. That is continuous. That is how it continues. And Mimamsakas, our great Mimamsakas say, you see, the world remains as it was. It was never otherwise than what it is now. Great Mimamsakas, I believe in it. The passing passions and the ideologies, the fashionable ideologies, they are fashionable. They change from time to time. But yes, you must accept it. When there is winter, you can't bare your body. You must wear shawls, etc., etc., so that you may keep your body heat the same. But in summer, to keep the body heat in the same condition, you have to throw away. That is change. But what is constant? The body heat of the same degree. That is constant, both for winter, summer, autumn, etc., etc., etc. For all kinds of conditions. What change? The changes, ceases change on account of certain physical changes. Then you have to change. Otherwise, if you don't change, supposing you want to, wear a rug, you see, when there is summer, then you will boil. Change is necessary to conserve, not conserve health. Change is necessary. So, tradition must change. Why should it change? So that it may continue. The healthy aspect, the nourishing aspect, the transcendental urge in man, and his movement towards the three values of good, truth, beauty, and goodness. He is a pilgrim in the way of these three. His progress should not be stopped. He is made for it, not the beast. But man is made to pursue these three values. And he should not hesitate. He should not become lazy. He should not discard these values. He must go. Sometimes backward, sometimes forward, sometimes staying. He must go. That's the urge. That is the change. Therefore, he must change so that his progress, which I call Maulyabhigamana, is not impeded. He must proceed. It may be one step, it may be two steps, it may be running. Some sages run. We people, you see, put poets put a few paces. The other people follow him. The whole mass follows gradually. But there are storms in the mind on account of self-interest, conflict of self-interest. In Amrita Manthana, both the gods and the demons, they joined together
Yes. and churned the ocean and got Amritam. As soon as Amritam came, they fell upon each other, then fought. Why? So that they may get grab more. They didn't have the patient you see, it's divided equally among themselves. No, they had not. Everyone wanted to grab as much as possible, therefore they fought. That is what has happened to India now. We got the Amrita of freedom and everybody is falling upon each other, you see, fighting each other so that you may grab as much as possible out of this advantage. Therefore, Amrita story is there, that story is applicable now. Therefore, what is important is Amrita. Have we got Amrita? Yes, we have got. That's why you are fighting. This fighting does not last long. It's only for a time. Therefore, we should not bother about this. This is natural. It is as old. This fighting for grabbing and fighting is as old as Amrita days. Everybody wants to grab. That naturally comes. That is why the poet warns. Don't fight. You have got a beautiful thing called what is called independence. You have to improve your life. You should not destroy it. One should not grab too much for himself. The other man comes and fights you. Will destroy you. It is lobha. It is lobha. What is greed, lust, greed, and anger that is destroying the world. They are creating hell. He warns through poems, etc., etc. It's necessary, but you should not lose your sight that you have got ambrosia. You should not lose it in your fray. You must conserve it. Don't spill it. Don't spill it. Put it aside and calmly sit down and then share. In your fight, don't put it, spill it and lose it again. ಯಾವ್ದು ಏನು? Yes, choose this freedom. Freedom. If you fight like this, your freedom is lost. You will lose your amritam. Then you will get nothing. You will be always as poor as possible. That's the warning. Therefore, what is to be conserved? Freedom. How to conserve it? How to conserve it is by change. What is this change? Change is in your attitude. Curbing your self-interest. So that, and what is government? Government is nothing as far as I concern is the harmonious management of self-interest so that the country may progress, prospers. Harmonious management of all self-interest. Using force when a man wants to grab to prevent him. Coming to the help of a man who is deprived of his share. Therefore, we are hoping for a great body of men, detached men, self-controlled, unselfish, detached, but informed men, not ignorant men, who has cultivated both their mind and spirit. The body of those people, all the people, we must elect those people now in India, so that each man, no greed, no lust, no anger prevails. They are curbed. And each man will have as much as he wants, not more than what he wants. As much as, not less than more. Each man according to his need. That should be done by, that is exactly what Sri Krishna says in Karma Yoga. In my Haricharita, I have enumerated it, the relation between Samashti and Vyakti, individual and the total. The total is represented by the government, the body that governs you. The individual is the man, the citizen. What should be the relation between the total, the power, central power, and the individual that controls you? That has been enumerated. In fact, it's a conversation between Arjuna and Sri Krishna. It's a conversation of these relations, two relations. I have enumerated in my Haricharita. That's why I have say Krishna's revenge is relevant now. You understand how it's relevant? How Rama's manifesto is relevant?
Please read my comfortable nowadays because it is buried in a song. Nobody listens to it. But there is a manifesto there. It's there for the past 25 years. Haricharita is now, it has come now here. People have to still to see and study it and see it's not relevance to the present day India. How to make us a real nation. There it is. You understand? That's why every age requires a new interpretation of our tradition. What has to be conveyed is what gives us nourishment, what makes us men, what makes us a happy men, happy, joyous, and active men. What makes us? It requires change because the atmosphere has changed. There is industrial revolution, there is this technological revolution. The things are different from what we were used to. To these things we must adjust, but our spirit should not surrender themselves to this. They must conquer it, they must control them. That requires great power, spiritual power, intellectual and spiritual power, and power of self-control. These are the people which have projected from the past to the present and to the future. I have projected them in my works. But like me, they wear the old, not a fashionable present day fashionable language. That's like myself. Modern idea. I think of the past and the present as well as the future as every thinking man should. Every spiritual man, urged by spirit should. Every man who has a mind should. A man with a mind should think. A man with spirit should feel. A man with energy should do. I do it in words. Other people do in actions, etc. In action. You see? That is what I do. It's a good point. But unfortunately, like my dress, language is not of the present day fashion. Just like myself. It's okay. So these two combine status of Kannada literature, Kannada in education. Kannada literature Kannada literature is a very living language. You see, quite alive. Why I say this is, it has changed, you see. Pampa wrote in a way, Pampa etc. he wrote in a way. Pampa wrote in a way. Ratnakarni wrote in songs, in Sangatya. He wrote in Sanskrit verses and Kandas etc. Or Pampa. In archaic language. Pampa and that group, that great group. Contemporaries. Poets. And then it passed into songs. In what folk songs? That in Sangatya and Amshigana etc. And then later on, the Amshigana became, you see, into Matragana and Shatpadis. The great age of Shatpadis. Rigid forms of Shatpadis. Yeah. And then from Shatpadi, now it has come, you see, into the form of the breaking of Shatpadis into small units, so that the other subjects also, like subjects, small subjects also can be objects of poetry. Small subjects can also be so that you see it became broken into such a structure of Shatpadi is broken into these stanza forms and in this blank verse, etc. Now that age has gone. Now it has come into where you abandon these restrictions of prosody, etc. So that your thoughts and your words are in harmony with the present day fashion. Therefore, Kannada language is constantly changing itself, its structure, etc., according to the fashions and ideologies, so that it may live. Therefore, this change has conserved the vitality of Kannada
as a modern language. It's a good point. You understand? Therefore, it's very vital language. Vital language. You find it perhaps only in Kannada. You find it perhaps. I don't know whether it is so in other languages, because I know this language I am saying is great vitality to adapt itself to the modern needs. From the ancient times to modern way, it is always changing its form of expression. Therefore, I say it's a living language. One mode comes to perfection. That perfection means death. Again, then that means it goes to life is not dead. Life passes into another body. Life is continuous. My life is continuous. My father, my grandfather, my great grandfather, etc., etc. It's not the living man who produces a living man, not a dead man. Therefore, life is a continuous process. Just like also language which accompanies man, it is also a continuous process. Therefore, I am not like my father. My son is not like myself. My father is not like his father. There is always change from generation to generation. According to circumstances of the present world, outside world. Therefore, I say Kannada is a living language. Therefore, these changes which have swept the whole of India, not mainly Karnataka. The change of form you find in every living language, every living man, every living people. You find it in Maharashtra, you find it in Telugu. I don't think whether you find it or not in Tamil, I don't know. Because Tamil is more conservative. But in Kannada, you see, this is situation now, it's good. But that phase is gone. There's other phase has come now, because it has reached perfection. It has reached perfection. Therefore, it is again finding in some expressions in some different way. What has to be conserved is the spirit of Karnataka, the culture of Karnataka. You should not lose sight of it. If you lose sight of it, you are lost. What has to be changed, what has to be conserved, you must be very, 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 you must be very, very sure. And there is a beautiful passage in Upanishads. There is an Upanishad passage. A master teaches, gives some upadesham, some message to the student who leaves him and goes into the world. And he says, here, if you take this, it's very important, because the teacher says, Yan asmakam sucharitani tani prayopasya. No itara. Very important. You have lived with us, you know whatever you have heard, what I have taught to you. For a long time you have lived with us. You have seen all our ways, our traditions, our ways, etc., etc. Observed us. And your teaching also I have listened and digested. Now you are going away. Be careful. Be careful. Don't imitate whatever we do, whatever we have done. Don't imitate. Be discrimination. Use your discrimination. Use your viveka. Use your wisdom. And then, whatever you find our teacher has done well, it is good. This is good. What he has done this is good. What he has done that is not good. You follow the good, follow the beneficent ways, our beneficent ways, discarding what is harming. Use your discretion. Don't be blind. So that is the attitude for you, it should be for tradition. The good things that nourishes your spirit, your mind and your body, and your adaptability to the circumstances prevailing, then that adaptability, tradition says, this you must be very careful. Don't bring the whole tradition back here, and don't be drowned in it, don't be bound with it. Then you are not a free man. You are a free man. Freedom is more important, wisdom is more important, discrimination is more important, reason is more important. You are a rational man. Therefore, yes, this is tradition. Tradition is the bundle of the whole past. Whatever is good for you, to make you a whole man, a wholesome man also, adapt it.
discard the rest. No itrani. Discard the rest. That is what the teacher says. The teacher trains you in such a way that you can exercise your choice. That is the aim of teaching. You must be a wise man, you must be a discriminate man, you must be the equable man. That's important. You must be an equable man. You must not lose your should not lose yourself in the present day. What is very harmful in the present day, etc., etc. That is what they think. Therefore, that's what we should do about our tradition. It's not blind following. No. Upanishads forbid it. And then there is another Dharma Shastra saying which says, what doesn't give you happiness? Make your conscience, keeps your conscience firm, not disturb it. And what is hated by the populace, you see, that you should reject. It's a good point. Supposing Sati, for example, is hated by, untouchability is hated by the populace. Although it is prescribed, maybe we would have prescribed for certain reasons then, that you see should not exercise now. That's what Dharma Shastra says. You see? Correct. Yes, Asvarjam. He says, Asvarjam loka vidvishtam. Dharmavat nacharet. Dharmavat acharen natu. Very beautiful poem. You see, here is the Dharma Shastra says, loka vidvishtam. What is hated by the world. This untouchability is hated by the world. Yet maybe dharma, in the past, maybe so, but now it is not so. You must reject it. Asvargam loka vidvishtam dharmamapi nacharet. Acharen natu. Dharmamapi acharen natu. The goal of these two things which it will save us. We should save our tradition, it will save our nation, it will save ourselves. It will make us very, very great men. But nobody listens to it. Which one? The Acharya says to Antevasi, Shishya, that one. Which one? Yanasmakam sucharitani, tani prayopasyani, no itarani. And this one, which is Upanishad, she says. Use your discrimination, my dear friend, don't follow whatever we did, no. We have trained your discrimination sense, your rational spirit, rational attribute, we have trained you in that. That means I have given you a mind which can do this. That is what they say. And then here, Asvargam, what makes you unhappy? What makes your people unhappy? Asvargam, people not happy. What disturbs you? What disturbs your conscience? And what is hated by the world? That you should never do. Therefore, you understand? These are the things which makes our tradition continuously adapting itself, continuously nourishing you, continuously setting you on the path of these three great values called goodness, truth, goodness, and beauty. Kannada is medium of instruction. Kannada in education. Your views? I can't. This question itself is really very strange. No free country, no free people have ever adapted to educate their children in a foreign language. Therefore, my conclusion is the Kannada people are not free. Kannada country is not free. Kannada people have not gained self-respect. They are still in the imperial tradition.
Otherwise, you see, why should there be any question of teaching our child in your own language? This question does not arise. It does not arise in England. It does not arise. Canada, you see, this question which you have asked to say should not have arisen at all. It's not a reason at all. But the question you have to ask me is Kannada people, are Kannada people free? Or are they free people? Is Kannada country a free country? That is the question. In a free country, the natural thing is for parents to educate their children in the language of the country. The language of the country. You see, no question arises in England, no question arises in France, no question arises in Germany, no question arises in Italy, no question arises in China, no question arises in Russia, no question arises even in the newly set up country like Israel. They have brought out an old, ancient, rusted country, rusted language. You see, now into prominence. One man has already got a Nobel Prize for it. Because a free country should not think or hesitate to use and develop its own language to modern needs. After all, language is a mode of communication. It is not the end by itself. It is a delivering agent. It delivers only wisdom. Therefore, what is the, you want to make your child wise. You want to educate him, skillful. You want to make him skillful. You want to make him wise. You want to develop his mind. You want to develop his spirit. You must make him a man. Is it not the aim? And what is it that makes it? It's the mother's milk. Quite easy. What I find is the imperialistic attitude. The people who have benefited by past imperialisms. There are many people who have benefited by them. Those people, and we being conquered people, naturally we have got remnants of those empires. Anything which savors of, any revivalism which savors of this imperialistic flavor, a free country, a democratic country should discard, should strive so that Kannada can only become really a manly country, manly, free, full of people with tejas, self-confidence. Kannada in education. This is what I say. Therefore, you must immediately introduce Kannada as a madhyama from beginning to the end. Degree. Yes. If you only introduce it in primary and middle and hesitate, do it in secondary and higher secondary and colleges, what about these people? All education should be in one language throughout. One language should be throughout. It should be done. If you don't do it, what happens is Kannada merely having the education in Mathabhasha in only primary and middle, and then discarding it at the other elements, etc., it never fructifies. And Kannada should be used to say, in Vyavahara Loka, for example, in courts, look at that court, the crowd that, you see, there is a jatra every day in the premises of the courts here. What is the language the lawyers use? What is the language use? What is the judge? What is the language they use? What about this crowd, gaping crowd? Look at the language. Supposing there is an advocate who argues a case in beautiful Kannada. Wow. Look at that Kannada. What is the development of Kannada as a language of thought, of language of argument, a rational language, not merely emotional. Then it gains. What about these merchants
merchants, banks, merchants, where people go there. There should be atmosphere of Kannada. Fortunately, Maharashtra and then Telugu and Tamil, etc., they have thought of this atmosphere of Kannada. In Parisara, there is that language. Therefore, there is no question of mother tongue or this thing at all. Parisara. Atmosphere. Make Kannada Parisara. Kannada Parisara. And introduce it. Make Kannada Nobody will question. A man who is living here, what can he do with his mother tongue? Mother, therefore, he must adopt Parisara language. I know a child, you say, who was living here, whose parents are living in a Hindi country. The child discusses, a 2-year child discusses in Hindi and go to Parisara. Therefore, Parisara is very important. You must so build the country in such a way, such kind of Parisara is there. By introducing a Madhyama, there will be 5 hours of Parisara, of Kannada Parisara in the school, not merely emphasizing teaching language. Other people are forced to learn that language. They come to you. Cheap primary and middle schools, you say, and high schools, pour your money upon it, fill it with good, dedicated teachers. Create a Kannada atmosphere, a thick Kannada atmosphere there. Then everybody will come, nobody will. Where is the minority? Where is the question of minority there? In the democratic country, there should not be any minority or majority at all, even because everybody gets whatever he wants. If you consider religious minority, then every Pangada has got its own god, its own ways of worship, and everything is a minority. You see, among Brahmins, you see, there are so many minorities. Among each community, there are so many minorities. It's not merely in Mohammedan. Mohammedan also there are so many minorities. Christians are not. Why do you only consider Christians and Mohammedans as minorities? In religion, everyone is a minority. Therefore, we should not worry about religion at all. Let them, it's a private affair. That's why it is secular. Secular is necessity. In India, secularism is a necessity. You can't. It is nobody can force India into one religion. No, nobody can do it. Even if toleration is this that word you say does not affect India at all, because we live each man according to his own spiritual needs. Each group according to spiritual needs. One group is different from the other in achara, vyavahara, and in worship also. There is no total worship, no. Therefore, secularism is a necessity of India. There is no other alternative. Therefore, I will say, religious minorities, don't consider them. Give them all facilities. Let them worship whatever, because Krishna says, don't disturb the ways of worship. If possible, aid it. Without belonging to it. That's what it is. Don't belong, but aid it. Mix with it. Let them have their own ways of worship. That's what Krishna says. Therefore, since the time of Krishna, long time ago, Krishna is secular. Therefore, no fundamentalism in Hinduism. Every town, every community is a minority as far as worship is concerned. You understand? About language means Atmosphere. it occupies a space. Linguistic language is the great blessing. It's a blessing because the children can be easily taught, can be made into wise men, wise and happy and active men, independent men. We have misused it. Again, this Mohini question, Amrita, Yes. falling upon each other so that they may have the best share. Yes, sir. They must thinking men put in the head of the state, put of the assembly, people, detached men, who can think calmly, equable men, who have got the great Maitri Bhava in us, friendship in the heart, and
truthful pursuit of justice. Correct. Correct. Put them there, then it will be all right. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. You see, that was that my, you know, I'm a man see, rather confined to my work, and it is very strange that reached even Delhi. That my work as a poet has reached my reputation as a poet. Only confined to few people here. It has reached Delhi that they should give me this Padmashri. It is one of the greatest surprises in my life. Oh. People think that I should have got a better award and I should have got it earlier. But in old age, a man is usually neglected. But to see now, you see people come notice me now. It's good for the old man to be noticed. Therefore, it's also good for me. And our friends and our relations think, oh, he is a good man. He is a man who is substantial. Oh, we never knew he was such a big man, they will say. Yeah, that's all you say. But as far as I am concerned, my value, the literary value, perhaps they may notice it now, but their value, I mean, it's as it is there, that they are the works are already done, which are already done, which is there for anyone to see. But now I think people may study it with more care and ignore the fashion of the language, you see, which I have used, and go to the thrill of it, as you say. That is, means it may induce people to look at my works, you see, with a fresh eye. Because that's all about it. As far as I'm concerned, you see, I mean, this either in fact, as I told you, it's a surprise to me that people should think well of me in Delhi. And that's all I can say that. Thank you. Management of harmonious self-interest. Management of self-interest of groups and individuals in a harmonious way. That is what a government is, as far as I am concerned. My self-interest, your self-interest, that communal self-interest, this communal self-interest, all this is all that. Our government manages all the self-interest in such a way there is harmony prevails, not discord. That is what is called skillful administration. It is not available here. ಒಂದು ಬಂಗಳ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಕಲ ಬಂಡೆಗಳ ಅವರ ಹಿತವೇನು, ಇವ್ರ ಹಿತವೇನು, ಇವ್ರ ಹಿತವೇನು, ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಾಗ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಬೇಕು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಳ್ತಾ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹಿತ ಏನಿರ್ಬೇಕು. ದಶರಥ ರಾಮನಿಗೆ ವಿರಾಜ ಭಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಬಾಪ ರಾಮ ಅಂತ. ರಾಮ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ವಿರಾಜ ಭಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡು ನೀನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಸರ್, ಪುಣ್ಯ ಶಾಲೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದುರ್ಭರಾಮ್ ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯೈ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನ ಹತವನ್ನೇ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನ ಭೋಗವನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ ಹೊರಟಾಗೋಲ್ಲ. ದುರ್ಭರಾಮ್ ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯೈ. ಇವಾಗ ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಹಿತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷಹಿತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ವತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ, ಅದು ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಾಮುಂಡಿ, ನನಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಚಾಮುಂಡಿ ಊಟ ಮರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿತಗಳನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ವಹಿತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹಿತ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಶುದ್ಧರಿರಬೇಕು, ಸಪ್ತ ಶಾಲೆಗಳಿರಬೇಕು.
ಸತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿರಬೇಕು, ದಕ್ಷನಿರಬೇಕು. ದಕ್ಷನು ಜಿತೇಂದ್ರರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷನಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವನ ಇದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಗದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಹಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆವಾಗ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ವಶಾಲಿಗಳು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಸತ್ವಶಾಲಿಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಪಿಜಿಡಿಸಿಲ್ಲದೆ ಇರುವರು, ಅದು ಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರು ರಾಜ್ಯ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ, ಅದು ಸಮುದ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಡರಾಗಿದೆಯಾ? ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋರೇ ಇಲ್ವ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮನೋಭಾವವನ್ನು. ಆದರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ, ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥದ್ದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನುಂಟು, ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಸರಣಿ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಮೋಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿನೇ ಹೊರತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನೋದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಭಾಷೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಇದು ಇದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ದವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳದವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅನೇಕ ಮೈಥಿಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇದೆ, ಬಂಗಾಳ ಇದೆ, ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಇಂಥ ಪ್ರಾಂತದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಭಾರತ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾಷೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ನೆರವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಿಗೆ? ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಂತಾದ ಅದರ ಭಾಷೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ ಏನು, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದೇನು, ಇದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲದೋದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಅದು ಅಮರ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಗಳು, ಪುಣ್ಯಗಳು, ನಮಸ್ತಿಗಳು, ಧಾತೃಗಳು ಈ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬದಲು ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಿವಿಬಿದ್ಧವಾಗಿ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಳಹದಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಳಹದಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಸ್ವಾರ್ಥೀಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತಳಹದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧವಾದ ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೇ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು 5-6 ಪದಾರ್ಥ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹೋಗಲಿ ಅನೇಕವಾದ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ವೆರೈಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು.
ಅದು ಮೂರು ಭಾಷೆ ಏನು? ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರೌಢವಾಗಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆನ 6 ತಿಂಗಳು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಹೋದ 6 ತಿಂಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಪರಭಾಷೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟುವನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಯಾರಾಗಿ ಬುದ್ಧಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವನು 6 ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿರೋದೇ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಸೋರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಸೋರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪದಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಿಳುವಳಿಕೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದರ ಉಪಯೋಗ, ಅದರ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಡಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಭಾವಗಳು ತೋರ್ತವೆ. ಇವನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಡಿಬೇಕೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಚಳವಳಿ ಹಾಗೆ ಅದು. ನಮಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಏನೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಚಳುವಳಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕುವವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪಂಡಿತರು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಬೇರೆ, ಆ ಥರ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಆ ವಿಚಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಸುವಾಗಿ ತಿಂತೀರಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸದಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆರಳ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಗಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ವಿಚಾರ ಯಾರು ವಿಚಾರವೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೂ ಈ ಕನ್ನಡದ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅದು ಇದು ಮುಂತಾದ ಆ ಭಾಷೆಗಳು ತನಗೆ ತಾನಾಗೆ ಹೊರಕೊಳ್ತವೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ವಿಚಾರ ಕಾಳಜಿನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ತೊದಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಪರಿಸರ ಇತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ತೊದಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹುಡುಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಸರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಪರಿಸರದ ಮುಖ್ಯ.
ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ? ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪರಿಸರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆ. ತಮಿಳ್ನವನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ? ಏನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಏನು ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋ, ಬಾಕಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಪರಿಸರ ಭಾಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪರಿಸರ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಲಸಿಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಂತ ಸಂತತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ಇವಾಗ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೌಢ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ಅರ್ಥಮಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀರೋ, ಇನ್ವಿಟಬಲಿ ಅವನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ತೀರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮದ್ರಾಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋವಾದರೆ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಗೀಸ್ಗಳು ಏನು ತಮ್ಮತಾನೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಡತನ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಗಣ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ, ತನ್ನ ಜೀವಿಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರ 5 ಗಂಟೆ ಕಾಲಗಳು ಕನ್ನಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಕೂತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಯೂಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಕನ್ನಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇವಾಗ ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಭಾಷೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬರೆಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಣಿಪ್ರವಾಳ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಶಬ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶಬ್ದಗಳು ಅದು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೈನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಧಾರಾಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಿಳಿದವನು ವಿಚಾರವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೈತರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Green revolution is possible because it is taught in Kannada. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ರೈತರು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವ? ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು?